And this, oh, no, это very Ладно. Сейчас хорошо работает, да? Теперь хорошо работает? Ближе. Да. Я не помню, что у нас есть. It's never been a finish. Did you see where it is? No. So it's almost like a review or something, and then it says translate, so you can click on the text. No. Yeah. Did you get the picture up? Oh, yeah. Is it right after this one? First one, yeah. And translate from this language to this language. And, you know, it may not be perfect, but it's good enough that it's Yeah, it would, like I said on the message, it was just like a little bit. yeah.
I mean, there wasn't enough time to do all of it. Well, But and the it's thing good is, to know that it exists. well, we could also do our handout. We could put it into a PowerPoint, or maybe Word does that also. Well, I don't know, I just saw it on the air and stumbled across it and was looking for something on Isn't that how we find most everything? Yeah, that would be really helpful. Yes, maybe we'll be back here, or we can go somewhere else. There's something I know, and it's on the job. Yes. That came about, Tyler Armstrong was on board with finding out. So he was going to climb Mount Everest. He was going to set the record. And so I knew near Wall, who's going to be his dad, and he's been trying to help these boys out. And I knew some of them. And I thought since Tyler was going to go over there, that, I would really want Tyler to go, and it would tie in, and these boys help. And then the earthquake happened, and closed out the shelter for kids under 18. And at the same time, Miramar and his clinic was just devastated. And so it just some of those things, it just seemed like the right thing to do. And we haven't really promoted it that much. Sometimes we get tired of promoting everything we're into. I know. But I mean, I just do things that I just follow my heart. I mean, my business, I follow my brain also when it comes to business structure. But, like coming over here, this is every teacher coming here. But still, it's a long time wearing here. Yeah. So there's a, Somebody's in a similar individual. I subscribe to this. He said, you're the So an example of doing really long and I was a part of how I do the algorithm. Because I can't read teachers. I mean, not that I thought I was doing one of the things. And so basically, it's totally not going to work. And, this is everything came up with but then real killers and we were finding a project that she was specifically for medication. And she looked me in the eye. And I was just like, she was before a year and diagnosis. And she said, boys like that. And really infectious disease. But besides he's working on the first version of it. So I have a whole sense that I can actually see just EBCs Okay. and so that's me not doing the right thing and pretend so and it's all time to the right thing to make so many and I can't imagine flying here in a real world. That's one thing I love about you and Mike is that you guys are talking to me. Well, you're working on this. I am now. I mean, you're awesome. Because otherwise, that's right around the corner. Yeah, in fact, I usually think this is, what we possibly could expect to That's not shit.
take note of us, or Yeah. the competition's eventually we do it all at once. So you get it out of the way. Yeah, and then go in the back, lay out, put a few chairs together and lay down. I'll go in back there. Hello, you remember Dimitri? Dimitri, hi, I'm Deborah. It's so nice to meet you. Dimitri, Doug Levine, nice to meet you. nice to meet you. Welcome to Russia. Thank you. Thank you. How you this complex? It's beautiful. Yeah, very nice, very modern, light. For us, it's also very modern. Yes. Most of us are the first time here. Really? Yeah. Oh, okay. We're not every day here. Yeah, it's the first time for all of us. Yeah. How many companies are here in this hub at the moment? If I talking about registered companies, then there are like about 400. If I'm talking about have offices, So it's a nice space. Very nice. Move everyone in and have the rest of the infrastructure built. You will start? I will start. So Deborah's going to introduce all of us. We'll lead the discussion on standards of care. Obviously, I know there'll be a lot of questions from the audience, so please feel free to ask anything. I think we like to have it be a dialogue, conversation. Yeah, exactly. And so who is going to be translating and how is this going to work? I think I will be translating and Dimitri will correct me if So you'll stand on both sides of us. I'll be sitting there. Oh, okay. Okay. And so the translation will be picked up by the camera then? Yeah. Okay. The camera writes the sound from microphones. Okay. And we're gonna pretty much do it like slide, translate, slide, translate. Or maybe a few phrases and then translation. Yeah. Yeah. It will be easier for translation because synchronizing it's very hard. Right. Try to get one idea and then translate one more idea. Would it be easier if I did not have a microphone and you were standing by me, so only the Russian is being heard on camera? And capture microphones. But does the camera need to hear English? Okay. You need microphone to record your voice. Okay. People so- would like to hear you. Okay. You're coming for can this. I can sing for them. It's a good option. If there will be not so much people, you can. So in Russia, do you start on time here? Is it like Switzerland or is it like Spain? It looks No, like no. you will wait 10 minutes more. Okay. Like Italian. Like Yeah. Italian. Italian is an hour later, right? And when you give me 5 minutes about That's what I figured, but I didn't. just think about the program. Yeah, in Latin America. I prefer I mean, slides. it's in, if you're on time, Okay, yeah, then. you're on Do you want to speak after, before the break? After all, just few words about our experience, what we are doing, Okay. what results we have Yes, on the absolutely. moment. We can go. I mean, if you'd like to do that, maybe after lunch or after the break. No, it will be suitable. He's gonna, we're gonna talk about the registry. Yeah. I hope I'm not wrong. I don't want everyone to leave before you get the chance. It's not easy to go here and to That's right. Okay. and to I've run. already Okay. stopped that. I'm running. No, probably need to be walking a lot to keep my eyes So, open. you got to talk to Svetlana. What is it? Very nice. That's easy to go. Nice to meet you. Actually, you can see Yeah, I just Svetlana, or not Svetlana, Tanya, It's not easy to get back. and Alexei standing there. Actually, two people who did my project. Alexei is doing embryology, Yes. and Tanya is working on people. Okay. Yeah. Spend some time talking to them. Have the controversial.
Okay. That's right. Spread the knowledge, right? T-shirts. Gosh, I hope the stores are open. That would be Russian wrapping paper. Probably not all Liquor go store to license. at 10 o'clock sharply. I was trying to say that probably some people will get here maybe Out at 2 there. o'clock, They'll get out. maybe at 3 o'clock, as it's there that all will be from 10 until 6 p.m. So maybe some of them have patients at morning, some That's right. For some because reason, I'm seeing and these are people who verified yesterday and they will be here working for people. I keep thinking that today's Saturday, not this is a work day. Because normally we do these on Saturday, so in my mind it's Saturday. So yeah, they have patience. So they might just come for the second part of it. Yeah. Yeah. So when you were talking about it not being that same time, is it not that same? Something will happen with taxi, maybe so on. It will be something different on the taxi. They don't speak English. Not every same question. Do they have I like to use another alternative of Uber is Yandex. Had an option to order taxi with the house. Hello? Test? They've been in the news. I think that's stepping down. I don't know why I didn't hear in the news. I think I just saw the headline of the defense. In 3 months, 4 months. That's the one where he was. There was something going on. Сегодня врачи, завтра пациенты. You know, that's a classic example for he's so fast. And not having, sounds like he didn't have a problem. Discovered it, he didn't have it together before the director. Да. Если вы хотите приехать завтра или что? Video like 3 or 4 months ago of a drive. They just didn't follow the security to the driver complained. Приезжайте. Ну, в 6 мы заканчиваем сегодня. Я нет, но здесь много врачей-неврологов. А вы хотите просто кого-то посмотреться на врачей? And so I think it's kind of where was Uber 4 5 years ago? Вы мне напишите ваш имейл с просьбой сконтактировать. Я вас вижу с хорошим врачом. Но попозже, да. Вот. А сегодня вы можете посмотреть видеотрансляцию, зайдя на сайт Марлин Биотех. Если забьете в Яндексе Марлин Биотех, и вы попадете на сайт, там есть ссылка на трансляцию мероприятия. Да, видите, там наверху странички ссылка на просмотр. Могу, конечно. I'm doing this. I think he's learning Давайте that вот the под
потом вы обсудите все с врачом. У нас сейчас буквально через 3 минуты начинается конференция. Если хотите посмотреть, присоединяйтесь. I think they would. I hope he's living. Окей. He's got what, 18 months before the insurance stuff. And if he doesn't, he's got to get it together before that, otherwise he's going to lose the majority. Yeah, then he's. Oh, and did you see the news this morning? There was 60 or 90 different routes. It wasn't cut off. Сейчас онлайн. I saw now. Yeah, this is more taking money from foreign nationals to do business. Yeah. Пишите. Сейчас не могу разговаривать. Yeah, I saw that all the attorney generals for Is it 160 or 190 different routes? 2 days ago, it was just the attorney general. Here, I know. Paul said when I had a text from him, he goes, watch out when they get those shit. I'm like, Yeah. but it's the same thing like he's saying. I know. Я. Hello? Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы будем говорить о миодистрофии Дюшена. К нам в гости приехали коллеги из пациентской организации Клюв Дюшен. Коллеги давно этим заболеванием занимаются, организовали достаточно много мероприятий и программ в США. Много работают с фармацевтическими компаниями, чтобы лекарства были открыты, сделаны, выведены на рынок, а также поддерживают и организуют всякие разные программы помощи пациентам, которые связаны с физиотерапией. Собственно, сегодня мы поговорим о генетике заболевания, о причинах и о том, как можно пациентам улучшить качество жизни. Я буду переводить по мере своих возможностей. Дмитрий будет помогать, корректировать, если я какими-то медицинскими терминами буду ошибаться. Начнем мы с небольшого вступительного слова главы этой пациентской организации Клюв Дюшен, Дебры Миллер. Дебра, start. Good morning. Доброе утро. My name is Deborah Miller. Меня зовут Дебра Миллер. And as you can see here, this is my son. Это фотография моего сына. His name is Hawken. Его зовут Хокки. Hawken was diagnosed with Duchenne muscular dystrophy in 2002. В 2002 году у него была обнаружена миодистрофия Дюшена. At that time, I had never heard the word Duchenne before. Тогда я ничего не слышала об этом заболевании. The doctor told us that he would stop walking when he was 10 years old and that he would die when he was 18 years old. Врач сказал, что в 10 лет он перестанет ходить, в 18 лет он умрет. And
and they told us to go home and love our son. There's nothing that you can do. И основным посылом доктора было то, что лучше идти домой и проводить как можно больше времени с ребенком. So, as a mom, and many of you work with moms that have boys with Duchenne, Как мама ребенка с Дюшеном, вы, наверное, многие работаете с такими мамами, we found that prognosis to be unacceptable. мы решили, что такой прогноз невозможен для нас, недопустим. So we did everything we could to search for treatments and to develop the best care program that we could. Мы сделали все возможное, чтобы найти пути лечения и развить программы поддержки таких пациентов. And I'm very happy to say that Håkan is now 20 years old. Сейчас ему 20 лет. He, in this picture, as you can see, he's a typical college student with a messy room. На этой картинке вы видите обычного студента. He's still able to walk a little bit. He lives independently and drives a car and is doing much better than we thought he would at the time of diagnosis. Он до сих пор в состоянии ходить, немного, правда. Он водит машину и чувствует себя намного лучше, чем был прогноз. So we feel very fortunate that he's had about the best care that a Duchenne patient can have. Мы надеемся, что он получает максимум из возможного, что можно сделать для пациентов с дистрофией Дюшена. As soon as he was diagnosed, we had a physical therapist to work with him. С момента диагноза у нас был врач-физиотерапевт, который работал с ребенком. Physical therapy has made a dramatic improvement in his life. И эта работа значительно улучшила качество жизни. We also travel across the country. We live in California. We travel to Cincinnati to take him to the doctor. Мы много путешествовали по стране. Мы живем в Калифорнии, перемещались в Цинциннати, чтобы встречаться с врачами. Even in the United States, we don't have enough centers of excellence that truly understand Duchenne. Даже в США у нас не так много хороших центров, которые хорошо разбираются в заболевании. But it's getting better, and more doctors and healthcare providers are learning about Duchenne. Но ситуация значительно исправляется в последнее время. So my husband and I founded Cure Duchenne in 2003. В 2003 году мы с моим мужем основали Cure Duchenne. We started funding research early on and have funded many of the clinical trials that have taken place, including the first drug approval with Sarepta. Мы начали финансирование ранних научных исследований в этой области, а также запустили поддержку испытаний лекарств от миодистрофии Дюшена, в том числе единственное, которое недавно было одобрено, это лекарство компании Sarepta. And several years ago, we realized that drug development takes a long time, and we needed to keep our kids healthy as we were waiting for these treatments to come online. Много лет назад мы поняли, что развитие лекарств, открытие их – это достаточно длительный процесс, и мы должны что-то делать для поддержания качества жизни детей, пока эти лекарства в процессе развития. So we created Cure Duchenne Cares, which is a series of workshops that we travel around the country and now around the world to help healthcare providers and parents understand how to best care for their children. Мы открыли программу Cure Duchenne Cares, которая представляет собой серию лекций, с которыми мы путешествуем по миру, рассказывая врачам и родителям пациентов о заболевании и о методах поддерживающей терапии. So I'm going to introduce you to two gentlemen that traveled with me to Moscow. And Dr. Jack Knowles is an MD and scientist and works on a lot of our
research projects and Я хочу представить вам моих коллег, с которыми я приехала сюда, в Москву. Первый — это Джек Ноулс. Джек больше научный человек, помогает с исследованием различных научных аспектов. and Doug Levine, who is a physical therapist and works extensively with Duchenne patients. И Даг Левин. Даг является физиотерапевтом, который работает с пациентами с дистрофией Дюшена. And before I turn this over to Jack, I'd like to thank Marlin Biotech and to the team there that has hosted us and invited us to come over and visit with you. Я бы хотел сказать спасибо компании Marlin Biotech, которая пригласила нас посетить Москву и помогла с организацией этого события. And so with that, thank you everybody for joining us, and I'm going to turn it over to Jack. Спасибо всем, кто присоединился. Передаю слово Джеку. Excellent. Thank you, Deborah. Спасибо, Добро. Good morning, everyone. Доброе утро. Can we advance the slides? Thank you. As Deborah mentioned, I am an MD by training. I graduated from medical school at Stanford in 2009. Как упомянул Дебра, я закончил университет Стэнфорда, у меня есть степень доктора медицины. But I am not a neurologist. I was training to be a surgical oncologist, so please take my advice with a grain of salt. I have references for all of the materials provided, but I would always defer to my neurology colleagues for treatment for Duchenne. Но я не невролог, моя специализация — это хирургия, онкологическая хирургия, поэтому если у вас возникают какие-то вопросы, сомнения, вы можете задавать их. Все, о чем пойдет речь, будет подкреплено ссылками на соответствующую литературу и источники. Thank you. So, Duchenne muscular dystrophy. Many of you may know about this disease already, but for those who don't, I will start at an overview slide. Duchenne is an X-linked progressive degenerative myopathy characterized by progressive muscle wasting and weakness. Вы, наверное, знаете, но для тех, кто, может быть, не слышал, я сделаю небольшое введение. Мышечная дистрофия Дюшена — это дегенеративная миопатия, которая характеризуется потерей мышечной массы и слабостью. The prevalence of Duchenne is about 1 in 5,000 births of male patients, resulting in over 300,000 patients worldwide. Частота заболевания один родившийся мальчик на 5000 мальчиков, что по подсчетам приводит к примерно 300 тысячам пациентов в мире. The Duchenne mutation results in a lack of dystrophin protein being produced. Dystrophin acts as a shock absorber for the cell, anchoring it to the extracellular matrix and preventing the cell from tearing itself apart when it contracts. Мутация, которая вызывает заболевание, приводит к потере функции белка дистрофина. Дистрофин играет важную роль, помогая мышце справляться с нагрузками, и также играет важную роль в других системах органов в головном мозге, в сердце, дыхательной системе, мышечной системе и костях. The lack of dystrophin protein affects multiple systems in the body, everything from skeletal muscle and cardiac muscle to brain function and bone health. Потеря функции дистрофина ведет к различным проблемам во многих системах органов. As I mentioned, Duchenne is an X-linked disease. In 66% of cases, the mothers are the carriers for the Duchenne mutation. В 66% случаев мама ребенка с дистрофией Дюшен является носителем мутации. In those patients, it follows a traditional Mendelian inheritance. So 50% of male children are affected, and 50% of female children are carriers. Соответственно, по закону Менделя половина родившихся мальчиков ожидается
заболевание, и половина родившихся девочек будут носительницами такого гена с мутацией. In the remaining 33% of Duchenne patients, the mutation occurs spontaneously. So anyone can be affected with this disease even without a family history. А в других 30% случаев мутация возникает de novo, и заранее предсказать нельзя. As I mentioned, dystrophin plays a critical role in muscle cell integrity. The key parts to dystrophin, are the N-terminus and the C-terminus, which allow the dystrophin protein to connect to the extracellular matrix and to the muscle fiber. Дystrophin имеет два важных функциональных домена. Это N-концевой и C-концевой, которые, соответственно, помогают закрепить филаменты актиновые с дистрогликановым комплексом под мембраной мышечной клетки. As I mentioned, lack of dystrophin protein results in muscle cell deterioration, leading to inflammation and infiltration of fat and scar tissue into muscle. Потеря дистрофина ведет к дегенерации мышечных волокон и замене их жировой тканью. The clinical presentation of Duchenne is characteristic for those of us who have seen Duchenne patients, but for those who have not, some of the factors that are easily distinguishable are idiopathic toe walking. Основными характеристиками, по которым можно заподозрить дистрофию Дюшена, это походка на носочках. Pseudohypertrophy, where the calves and sometimes the deltoids, quadriceps, or wrists can be enlarged. Псевдогипертрофии некоторых групп мышц, например, голени, дельтоида, квадрицепса и разгибателя кисти. In addition, there is a characteristic Gower sign, where the boys will use their hands to push themselves up as a tripod. Еще одна характеристика – это прием Говерса, который они используют для того, чтобы встать с пола, когда используются руки для помощи. There's also a characteristic waddling gait. The boys sometimes have difficulty ambulating and will often be slower than their peers. Также утиная походка. This results in difficulty climbing stairs and running. Ну и также проблемы с поднятием по лестницам и бегом. Some additional features of Duchenne are a characteristic rise in serum creatine kinase. Creatine kinase is a marker for muscle cell inflammation and injury. Также у пациентов с дистрофией Дюшена повышен уровень креатинфосфат-киназы. The normal range for creatine kinase is 160 units per liter, and in Duchenne it can be 50 to 200x of normal, typically in the 15,000 to 35,000 units per liter range. Нормальный уровень креатинфосфат-киназы меньше 160 единиц на литр, у пациентов он повышен от 50 до 200 раз. Electromyograms will actually be normal in Duchenne. There is no sensory velocity loss as the neuromuscular junction is preserved. На электромиограмме обычно не видно никаких нарушений. Occasionally muscle biopsies will be taken, and this can be used to distinguish between Duchenne and... Sorry, we have a question. Sure. Not question, just remark. На миографии нормальная скорость проведения по периферическим нервам, а игольчатая миография показывает денервацию. It's just a remark about the EMG study. Yes. Can you translate to English? I just said that that is written. Okay, very good. Thank you. Muscle biopsies can also help to distinguish muscular dystrophy from inflammation, and can also be used to distinguish Duchenne from a milder phenotype called Becker muscular dystrophy. Мышечная дистрофия может помочь различить между мышечной дистрофией и воспалением, а также между мышечной дистрофией Дюшена и дистрофией Бейкера. Much of the work characterizing Duchenne and its clinical features was done by Kate Bushby, who's at Newcastle University in the UK. You will see references to her papers throughout many of these slides. Одним из основоположников
вот этого описания является Кейт Дюшбе. Вы можете прочитать подробности по этой ссылке. So the timeline for diagnosis in Duchenne can be highly variable. Some patients will start missing milestones as early as 2, whereas others will persist longer and sometimes don't get diagnosed until much later, 6 or 7 years old in some cases. Время диагноза, а также время проявления отдельных симптомов достаточно сильно варьирует. Например, самые первые симптомы могут проявляться от 2,5 лет и даже чуть раньше, до 4-5 лет. The most important feature in getting a Duchenne diagnosis is the first evaluation by a health specialist and the first CK test. You can see that the time the early symptom is noted, there's often a delay until the first muscle CK test is performed. Важным аспектом диагностики дистрофии Дюшен является оценка врачом различных симптомов внешних, а также проверка уровня кальций-фосфат-киназы. 2 elevated muscle CK tests should be sufficient to trigger a genetic screening test, which will provide a definitive diagnosis. После обнаружения повышения уровня кальций-фосфат-киназы обычно рекомендуют проведение генетического анализа на это заболевание. The diagnostic workup for Duchenne is usually characterized by investigating the family history. If there is no family history, not walking or delayed walking past 18 months, or Gower sign at any age. На слайде представлена типичная диагностическая схема диагностики дистрофии Дюшена, которая начинается с рассмотрения семейной истории различных симптомов, например, проблемы с хождением, а также наличие симптомов употребления приема Говерса. Positive family history, including any history of abnormal muscle function, is also sufficient to trigger a CK test. Также история семейных заболеваний с различными подозрениями на проблемы с мышцами обычно является рекомендацией проведения уровня оценки кальций-фосфат-киназы. Finally, in patients with unexplained increases in transaminases, you may also want to investigate CK levels. Также, если случайно был выявлен повышенный уровень трансаминаз, это тоже является одним из посылов к проведению оценки кальций-фосфат-киназы. Once CK elevation has been confirmed, the patient should proceed to genetic screening. Как только был выявлен повышенный уровень кальций-фосфат-киназы, доктор обычно рекомендует проведение генетического теста. So here's the dystrophin gene. It is on the X chromosome as noted. It's on locus XP21.2. It encodes the dystrophin protein, which is the largest known human gene and includes 79 exons and 78 introns. Ген дистрофина локализован на X-хромосоме в локусе P21.2, состоит из 79 экзонов и, соответственно, 78 интронов. Just to briefly explain the rationale for exon skipping. Этот слайд для того, чтобы объяснить подход к терапии дистрофии Дюшена экзон-скиппинг. This is a map of the dystrophin gene. The shapes here are meant to indicate the relationship between the exons, and so that if 2 exons line up, you can have a read-through from the ribosome. На этой картинке представлено схематически о том, как экзоны в гене дистрофина могут соединяться друг с другом без потери рамки считывания. In this patient, there is deletion of exon 50, resulting in a misaligned shape in the dystrophin map, resulting in incomplete translation of dystrophin protein. В данном примере потеря экзона 50 ведет к тому, что теряется рамка считывания, что визуализировано вот так с помощью фигур.
However, you can see in a patient with a deletion in exon 50, skipping exon 51 will result in restoration of the dystrophin map and allow for production of functional dystrophin protein. Если дополнительно с помощью подхода экзон скиппинг удалить экзон 51, то мы видим, что рамка считывания будет восстановлена, что вот тоже визуализировано с помощью фигур. The Duchenne population, 80% of it is amenable to this approach, exon skipping. There are subpopulations which are grouped into these buckets in this pie chart. Около 80% пациентов с дистрофией Дюшена могут выиграть от такого подхода. This is why companies like Sarepta target the population amenable to exon 51 first. Collectively, it makes up the largest subpopulation of boys amenable to exon skipping. Пропуск экзона 51 может помочь 13% пациентов с дистрофией Дюшена, поэтому такие компании, как Sarepta, ориентированы на самый быстрый запуск лекарства от наиболее частого экзона. It's very important to determine the specific genotype of patients with Duchenne, not just for exon skipping drugs, but also drugs like Adaluron, which PTC is developing for stop codon read-through. Очень важно определить тип мутации не только для подхода экзон скиппинг, но также для других лекарств, как, например, Adaluron компании PTC. In some cases, large deletions and duplications can be investigated first using a C&V test. This will determine approximately 80% of Duchenne mutations. Около 80% мутаций могут быть диагностированы с помощью теста MLPA. A few patients will not be able to get a definitive diagnosis using this type of test. They need whole DNA sequencing, and this can detect even small changes such as point mutations or small deletions or insertions. Тем пациентам, у кого не было выявлено мутации с помощью MLPA, рекомендуется сделать секвенирование ДНК, которое может помочь найти маленькие изменения. Это однонуклеотидные замены, а также небольшие делеции и небольшие вставки. If a diagnosis is still not determined at that point, you can consider a muscle biopsy. Если и это генетическое тестирование не помогло, можно рекомендовать мышечную биопсию. Once you have a definitive diagnosis using genetic screening, there are several important considerations for individuals with Duchenne. После того, как диагноз был подтвержден генетическим исследованием, есть несколько важных моментов для таких пациентов. The first two we've covered, genetic screening and muscle biopsy. There is also a referral to specialized multidisciplinary clinic, including endocrinology, cardiac, and neurology, of course. Значит, во-первых, для тех пациентов, у которых результат генетического теста не совсем совпадает с фенотипом, можно рекомендовать мышечную биопсию, чтобы выяснить причину. Также рекомендуется отправить пациента в мультидисциплинарную клинику для планирования плана лечения с разных сторон. Genetic counseling is highly recommended for any at-risk female family members. All first-degree female relatives should undergo genetics testing. Также рекомендуется генетическая консультация для членов семьи с таким заболеванием, особенно для женщин, которые находятся в близкой степени родства к пациентам. This is important not just to prevent transmission to future generations of children, but women who have carriers or are carriers for Duchenne mutations have an increased risk for cardiovascular disease themselves. Это важно не только для того, чтобы предотвратить передачу таких мутаций следующему поколению, но это также важно для самих женщин, так как носительницы мутаций в этом гене подвержены риску развития сердечных заболеваний. Finally, patients and families need a lot of support, so they should be referred to organizations like Cure Duchenne, which aim to help and support the patient community.
Также рекомендуется давать информацию о пациентских организациях, как, например, Cure Duchenne. As mentioned, it really takes a village to treat a Duchenne boy. I can translate it. Okay. These are a list of all of the different specialists that are involved in Duchenne patient care. На этом слайде представлен список различных специалистов, которые обычно вовлечены в лечение пациентов с терапией Дюшена. The most important intervention for boys with Duchenne is glucocorticoid therapy. This is something that has been discussed at length, and it's been demonstrated by data I will go over shortly, that either prednisolone, or deflazacort should be first-line therapy for all patients with Duchenne. Одним из самых важных элементов терапии является терапия глюкокортикоидами, либо преднизоном, либо дифлозакортом, и мы посвятим несколько дальнейших слайдов подтверждению этого утверждения, чтобы убедить вас. The most important considerations are patient age. Many pediatricians do not like treating patients when they're very young with glucocorticoids, so this must be managed on a case-by-case basis. In the US, usually around age 3 or 4 is when patients can be started. Часто дистрофия Дюшена диагностируется в раннем возрасте в США, от 3 до 4 лет, и врачи боятся назначать глюкокортикоиды, не хотят их назначать таким маленьким пациентам. And of course, as glucocorticoids are immunosuppressing, you want to make sure that patients have received all their immunizations on schedule. Так как глюкокортикоиды подавляют иммунную систему, нужно убедиться, что пациенты уже получили необходимые иммунизации до начала терапии. Prednisone and prednisolone is usually available in most countries. The recommended dose is 0.75 mg per kg per day. And this should be used as first-line therapy unless existing weight or behavioral issues are present. Преднизон доступен в большинстве стран, рекомендуемая доза 0,75 мг на килограмм в день. И это одна из самых первых терапий, которые следует назначать, если только не было каких-то проблем с поведением наблюдаемых и с весом. If available, deflazacort is preferred by some patients. Higher doses of 0.9 mg per kg per day are used and should be considered whenever there is pre-existing weight or behavioral issues. Для некоторых пациентов более применимым является дефлазакорт, который применяется в дозе 0,9 мг на килограмм в день. И одним из наиболее частых рекомендаций это если уже у пациента были проблемы с весом или с поведением. The most important thing is that when patients are on glucocorticoids, they will have significant side effects that need to be monitored. Одним из важных моментов это побочные эффекты глюкокортикоидов, которые нужно мониторить и наблюдать. Some of the strategies to manage complications resulting from glucocorticoid use are to reduce doses or have drug holidays where patients are taken off drug for a period of time. Есть различные подходы, как можно бороться с побочными эффектами, либо понижать дозу, либо устраивать перерывы в дозировке. However, the best effects are seen when glucocorticoids are taken daily, and so an effort should be made to find a dose that allows patients to take the drugs every day. Лучшие результаты наблюдаются, если применять глюкокортикоиды ежедневно, и, соответственно, вариантом работы с побочными эффектами является подбор дозы. Here are some data demonstrating the superiority of deflazacort as seen by some researchers. На этом слайде представлены данные по дифлозакорту. Deflazacort has been shown to improve scoliosis, pulmonary, and motor function in patients with Duchenne. Дифлозакорт улучшает различные
профилактирует развитие сколиоза, улучшает дыхательную функцию и двигательную. This is data from the Synergy Natural History Database, showing that daily deflazacort delays loss of ambulation by approximately 2 to 3 years versus daily prednisone. На этом слайде представлено сравнение преднизона и дифлозакорта, и показано, что в среднем дифлозакорт увеличивает период амбулаторности на 2-3 года по сравнению с преднизоном. This is significant because the longer a patient can ambulate, the more time they can spend with their friends, going to school, participating in normal activities. Это важно, потому что чем длиннее период, когда пациент может ходить, тем больше он может общаться со своими сверстниками, ходить в школу. When patients are on glucocorticoid therapy, there is a significant increase in the time to loss of milestones, such as stand to supine. Когда пациенты находятся на глюкокортикоидной терапии, многие из симптомов, которые характеризуют заболевание, отдаляются на несколько лет. And loss of ambulation. Ну и также, соответственно, потеря возможности ходьбы. In addition, there are p-values demonstrating and trend towards improvement in forced air climb, age at loss of full overhead reach, and loss of hand-to-mouth function. Также представлены на слайде p-value, оценка статистической значимости таких параметров, как потеря способности ходить, как возможность поднять руки до уровня рта, также это возможность движения головой. Here is more data demonstrating the log rank values, showing that deflazacort versus prednisone results in a preservation of the ability to stand from supine. This is important because it's the first thing that Duchenne boys usually miss, and it allows them to perform daily activities like going to the bathroom by themselves. На этом слайде представлено, что использование дифлозакорта вместо преднизона увеличивает период, когда пациенты могут самостоятельно стоять. So, in summary, all steroid regimens are not the same. Daily is preferential to intermittent, and deflazacort is preferential to prednisone. Выводы. Глюкокортикоиды хороши при использовании ежедневно, и дифлозакорт лучше, чем преднизон. The benefits of deflazacort, beyond the clinical benefits we discussed, there have been observations that patients gain less weight, they have less behavioral difficulties, including night terrors and hyperactivity. Основные преимущества дифлозакорта – это меньший набор веса и меньшие проблемы с поведением. However, these are also some additional side effects resulting from deflazacort treatment, including more growth delay and more cataracts in the eyes. Но есть также минусы. Это большая задержка роста на дифлозакорте и выше риск развития катаракты. However, slowing the progression of disease, resulting in delayed loss of milestones, is the key point, and we expect it to potentially lead to an increase in lifespan once long-term studies using deflazacort have been completed. Но, конечно, самым важным здесь является продление жизни, а также продление возможности ходить. Recently, deflazacort, under the brand name Inflaza, has been approved by the FDA as the first glucocorticoid for Duchenne. Недавно FDA одобрила использование дифлозакорта под торговой
названием эмфлаза для лечения пациентов с дистрофией Дюшена. И это первый глюкокортикоид, который действительно одобрен, а преднизон всегда использовался как off-label. One of the key adverse events to manage with patients with Duchenne is bone health. Одним из важных моментов является состояние костей у пациентов с дистрофией Дюшена. As many Duchenne parents will tell you, when Duchenne boys fall, it is very sudden. Когда пациенты с дистрофией Дюшена падают, да, это часто, These falls are very traumatic and often lead to fractures. такие падения достаточно травматичны, и часто они заканчиваются переломами. Many times, once a Duchenne boy has a leg fracture, they may never walk again. Часто, если пациенты с дистрофией Дюшена получают перелом, они не в состоянии в будущем больше восстановить возможность ходьбы. To monitor bone health, we suggest monitoring serum calcium, phosphate, alkaline phosphatase, vitamin D, and you might consider magnesium and parathyroid hormone as well. Чтобы мониторить состояние костей, could you repeat it? Things to monitor are calcium, phosphate, and vitamin D levels in the serum. Да, смотрит уровень кальция, фосфатов и щелочной фосфатазы, и уровень витамина D. If these are low, you can consider intervention with vitamin D supplements. Если они низкие, то можно назначить витамин D. Likewise, urinalysis can be used to monitor calcium and sodium and creatine. В моче можно смотреть уровень кальция, натрия и креатинина. If these are low, calcium supplementation can be used. Если кальций низкий в этих случаях, соответственно, можно назначить кальций. Finally, all patients with Duchenne should have regular DEXA scans, and you can consider spine radiographs to look for microfractures as well. Пациентам с дистрофией Дюшена стоит назначать денситометрию, рентгенографию и определение костного возраста. Bisphosphonates can be used to increase the bone health in patients with Duchenne and should be considered for any patients that are on long-term steroid use. Бисфосфонаты могут быть назначены пациентам с дистрофией Дюшена для улучшения уровня костей. Additional issues with patients with Duchenne, as many of you know, patients will usually die from either respiratory failure or cardiac failure. Пациенты с дистрофией Дюшена обычно погибают от проблем с дыханием либо проблем с сердцем. For respiratory health, it's important to monitor pulse oximetry, forced vital capacity, peak cough flow, and tidal CO2, and potentially even evaluate them with a sleep study. Для пациентов с Дюшеном очень важно определять функцию внешнего дыхания, проводить пульсоксиметрию, также определять скорость кашлевого толчка, а также определение уровня углекислого газа в крови и проводить исследования во время сна, это полисомнография. The most important interventions for respiratory health are to prevent infections, so make sure immunizations are current and make sure that if ventilation is needed, patients can be put on ventilation devices at night. Для того, чтобы профилактировать развитие инфекций, необходимо проводить иммунизацию, вакцинацию пациентов, а также, если пациенты нуждаются в дыхательной поддержке, необходимо проводить неинвазивную вентиляцию легких. For older non-ambulatory patients, tracheostomies may be considered so that proper ventilator support can be provided. Если необходимо, можно провести трахеостомию и подключить инвазивную вентиляцию легких. In addition, cardiovascular issues are very important to monitor for Duchenne patients. We recommend echocardiograms
electrocardiograms, blood pressure, and cardiac MRIs annually. Для определения сердечных функций мы рекомендуем проведение ЭКГ, ЭХКГ, определение артериального давления и МРТ сердца. Many patients in the U.S. are currently on angiotensin inhibitors and angiotensin receptor blockers. Многие пациенты в США применяют ингибиторы АБФ и антиаритмические препараты. These have the dual benefit of reducing cardiac issues and potentially also have some impact on fibrosis. Многие пациенты принимают вот эти антагонисты тестостеронового рецептора для профилактики фиброза. Other drugs to consider are aldosterone receptor antagonists, beta blockers. Также бета-блокаторы также могут применяться. And if cardiac impairment is considerable, you may consider implantation of cardiac defibrillators or left ventricular assist devices. При необходимости могут использоваться системы ЭКС и различные устройства для поддержания функции левого желудочка. Some additional key considerations for patients with Duchenne include monitoring gastrointestinal health, Очень важный аспект – это гастроэнтерологические проблемы пациентов с Duchenne. specifically monitoring diet, teeth, swallowing, and bowel function are very important. Определенная диета, зубы, глотание, также функция кишечника и набор веса. And I will say in patients that are taking bisphosphonates, there has been shown to be a correlation with necrosis in the mandible. So monitoring the health of the jaw and the teeth are very important for those patients. Многие пациенты, которые получают бисфосфонаты, у них возникает некроз верхнего нижечелюстного сустава, и за этим надо обязательно следить, чтобы не нарушить процесс жевания и глотания. Additional monitoring renal health is important, dehydration especially, as well as myoglobinuria and urinalysis should be monitored on a per clinic visit. Почечные и урогенитальные проблемы могут быть связаны с дегидратацией, миоглобинурией, энурезом и уринолизисом. Finally, there are considerable social and psychological impacts of having this disease. Patients should be assessed for developmental processes like speech and language development. Проблемы с центральной нервной системой и психическим здоровьем. Многие пациенты нуждаются в логопедической поддержке, специалистов по речи и тем, которые помогают, скажем так, с языком. In addition, pain and sleep assessments are important. Отсутствие боли и наличие хорошего сна тоже является хорошим показателем. And finally, referral for psychosocial support to psychologists can be considered in patients with behavioral issues or challenges at school. Мы также советуем применять психологическую помощь таким детям для более успешного обучения в школе и социального контакта. So in conclusion, Duchenne is a rare, X-linked progressive degenerative muscle disease. Выводы. Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена – это эксцепленная, прогрессирующая и дегенеративная миопатия, характеризующаяся мышечной слабостью и It is uniformly fatal, but early diagnosis is key to establishing a higher quality of life for Duchenne patients. очень важно поставить как можно раньше правильный диагноз для того, чтобы помочь таким пациентам. Early intervention can enable standards of care to be initiated sooner and to minimize the risk and complications associated with this disease. Необходимо применять стандарты ухода за такими пациентами для того, чтобы минимизировать риски и увеличить качество жизни таких пациентов. The key to optimizing therapy for Duchenne patients is proper genetic screening. Обязательно необходимо проводить генетический скрининг таких пациентов. Many of the new therapies that are being developed are targeted to specific mutations. And so we'll talk shortly about some of the clinical trials that are ongoing in the US, but genetic screening is necessary to participate in many of these. Многие из современных
обязательно надо пройти генетический скрининг. Я буду немного говорить о клинических испытаниях, которые сейчас проходят или планируются в ближайшее время в Соединенных Штатах. And finally, optimal management of Duchenne requires multidisciplinary care. I would encourage you to refer your patients to cardiology, endocrinology, anyone that you think can help optimize the therapies that they're on. Оптимальная терапия Дюшена состоит в направлении пациентов к кардиологу, пульмонологу и другим специалистам, которые осуществляют наблюдение за такими пациентами. Okay. Before I go on to the clinical trials, any questions? Перед тем, как я отправлюсь, буду говорить про клинические испытания, вопрос. Понадобится, наверное, перевод. У меня вопрос, дискуссия небольшая. Мы знаем, что при различных миопатиях, включая миопатию Дюшена, Sergey asks the question. He knows that in most cases of myopathies, even in the cases, there is a special MRI pattern of disorder, где одна мышца повреждена, а другая нет. and some muscle are damaged and some are not. Этот факт нашел объяснение в недавней статье, где оценивали транскриптом 57 генов, включая ген дистрофина. This fact was written in some article where was evaluated 57 genes. It was transcriptome of 57 genes, including DMD gene. И показали, что разные изоформы экспрессируются в разных мышцах по-разному. То есть в одной мышце нет одного экзона, но мышца здорова. В ноге. В другой мышце нет другого экзона, и она здорова. There was such situation. In one muscle, some exons were absent and the muscle was normal. In another muscle, another exons were present and some not, and it was ill. Yes, it was damaged. Это объясняет, что если мутация попадает в экзон, который отсутствует в мышце, она здорова, в той или иной степени. It explains that if mutation got into exons that are not present in this muscle, it shows that it's not suitable for this muscle to be damaged. So, поэтому на одной мышце мы находим игольчатой электромиографией миогенный паттерн, а в другой норму. That's why when we do EMG needle study, in some muscle we found myogenic pattern, or in some muscle they are normal. Теперь вопрос. Вы говорите, что есть псевдогипертрофия. Мы видим на МРТ при миопатии Дюшена очень часто отсутствие изменений. На электромиографии мы видим отсутствие изменений. Можем ли мы говорить о псевдогипертрофии? Или это истинная гипертрофия? Псевдогипертрофия. The question is, sometimes we think that is it pseudo-hypertrophy of calls, or is it hypertrophy of calls? Because on EMG study, the signs are normal, and MRI is also normal. Okay, so I think I heard a few different thoughts there. The first one is that, yes, some boys with Duchenne will have natural exon skipping occur. And so they can have something called revertant fibers in their muscle. Некоторые пациенты с Дюшеном, у них и таким образом происходит, натуральным, так сказать, природным образом происходит экзон скиппинг. We've seen cases where some boys naturally will have up to 3 or 4% dystrophin. У некоторых пациентов бывает до 3-4% настоящего дистрофина. And these patients, of course,
potentially will do much better than other patients. И такие пациенты значительно лучше себя чувствуют, чем другие пациенты. But on genetic analysis, they will still demonstrate a mutation in their dystrophin gene. Но при проведении генетического анализа все равно мы видим мутацию в гене DMD. And so while their MRI might appear, more normal than a more severe Duchenne patient, they are all considered to have Duchenne muscular dystrophy. И несмотря на то, что у некоторых пациентов бывает МРТ совершенно нормальное какое-то время, мы все равно делаем вывод, что у них прогрессирующая дystrophy Duchenne. And I will add that Dr. Lee Sweeney, who's at the University of Florida, has done a lot of work using T2-weighted MRI. Доктор Ли Суини из Флориды сделал очень много исследований МРТ мышц методом используя Т2 взвешенное изображение. And he has shown using T2-weighted MRI that fat fraction is increased in boys with Duchenne as young as 7 years old. И он доказал, что используя Т2 взвешенное изображение, что жировая фракция повышена даже у детей до 7 лет. So I think the important thing to consider is that while EMG, electromyocardiography, may be a useful tool for some diseases, for Duchenne, it is still not a definitive tool for diagnosis. Поэтому игольчатая миография может быть использована для диагностики других заболеваний очень хорошо, но для Дюшена не совсем. Только для постановки диагноза. Any other questions? Какие-то еще вопросы? Okay. I will move on to discussing some of the clinical trials that are ongoing in the US for Duchenne. Переходим к обсуждению клинических испытаний, которые сейчас проходят в Соединенных Штатах Америки. So as many of you are familiar, Sarepta had the first drug for Duchenne approved in the US. This is called eteplirsen, targeting exon 51. Компания Sarepta Therapeutics производит первый препарат, который одобрен FDA, называется eteplirsen. Он делает экзон скиппинг по 51-му экзону. This was a very controversial approval. The amount of dystrophin produced in the study that Sarepta submitted was 1%, plus or minus 1.9%. Sorry, it's the percent of dystrophin? Yes. Это очень противоречивые данные были получены по этому клиническому исследованию. Синтезируется около 1% белка дистрофина. However, as noted, many believe that any amount of dystrophin, even 1%, could potentially have benefit. Но многие верят, что даже 1% дистрофина может дать значительное улучшение пациентам, чем его полное отсутствие. And so Sarepta is continuing to collect data on these patients, ultimately to demonstrate a clinical benefit. Поэтому компания Sarepta продолжает собирать данные по этим пациентам для того, чтобы показать улучшение. PTC Therapeutics, I think many of you are familiar with, they have a drug called Adeleron that is in development for stop codon read-through. Компания PTC Therapeutics разработала препарат для прочтения сквозь преждевременные стоп-кодоны. Препарат называется трансларный или аталурен. This is currently on conditional approval in the EU, and they are in the process of submitting their data to the FDA for review. Они в процессе подачи заявки на одобрение в FDA. These two therapeutic approaches specifically require genetic screening because only certain subpopulations are appropriate. Обе этих компаний, оба этих лекарства, о которых сейчас говорились, они нуждаются в обязательном генетическом подтверждении, потому что только очень специфические пациенты подходят под это лечение. PTC also recently purchased deflazacort and Emflaza. Также PTC зарегистрировала дефлазакорт под названием Emflaza. This drug is approved in the US now, but is also available in Europe and through mail order for interested parties in other countries.
Этот препарат был зарегистрирован в FDA, но он также доступен во многих странах Европы. Santhera Pharmaceuticals is developing a synthetic form of coenzyme Q10 for respiratory issues in Duchenne. Santhera Therapeutics разрабатывает какой-то аналог коэнзима Q10 под названием Catena и Debinon. This study is in phase 3 in the US and EU, and they will be submitting data, I think, later this year. Это клиническое испытание сейчас находится в третьей фазе и проходит в Соединенных Штатах Америки и Европейском Союзе. Catabasis is targeting NF-kappa beta, which many people believe is the important component of inflammation, leading to reduced efficacy of muscles in Duchenne. Компания Catabasis проводит клинические испытания с с этой молекулой. Этот препарат, он профилактирует развитие фиброза в мышцах. And Fibrogen is also developing an antifibrotic agent. This is targeted to connective tissue growth factor, and it's an antibody therapy. Компания Fibrogen также производит антифибротический препарат, тоже находится на второй стадии клинических испытаний. In addition, we have Reverigen, which is also developing a steroid replacement therapy called VBP15. Компания Reverigen производит также какой-то стероид под сложным названием. Both Reverigen and Catabasis expect that their therapies might be given either in concert with steroids, or potentially as a steroid replacement. So it should be given together? They are developing a strategy to either give it together or to replace steroids. Вот две компании, они разрабатывают два разных препарата, но подразумевается, что они будут даваться вместе и профилактировать развитие фиброза и превентировать гибель мышц. Pfizer, Lilly, Regeneron, and this is now Bristol Myers sold this drug to Roche, are all developing myostatin antibodies. Компании Pfizer, Lilly, Regeneron и еще вот Bristol Myers Group, который сейчас принадлежит компании Roche, все разрабатывают антитела к миостатину. As many of you may know, myostatin opposes muscle cell growth, and so antibodies to myostatin may lead to increased muscle cell tissue. Как вы знаете, миостатин препятствует повышенному росту мышечных волокон, поэтому антитела к миостатину способны остановить действие миостатина, и мышцы будут вырастать. One of the challenges with these therapies is that they do not address the underlying issue with dystrophin loss or inflammation, and so increased muscle cells might actually increase the strain on the heart. Проблема этих препаратов состоит в том, что ничего не делается ни с воспалением, ни с отсутствием дистрофина, просто происходит увеличение мышечных волокон. И также есть проблема в том, что могут увеличиваться и сердечные кардиомиоциты. Likewise, Milo is developing a gene therapy targeting follistatin. Компания Milo разрабатывает фолистатин. Follistatin is a natural inhibitor of myostatin, so these drugs would all work in the same way. Фолистатин является натуральным ингибитором миостатина, то есть вот все эти препараты, они работают приблизительно в одном векторе. Finally, we have a stem cell therapy from Capricor Therapeutics. Это компания Capricor, они разрабатывают стволовые клетки. These are cardiac exosome cells that are delivered intravenously directly to the heart. Эти стволовые клетки доставляются внутривенно в сердце. Okay. Summit is developing a small molecule for utrophin upregulation. Компания Summit разрабатывает маленькую молекулу для дисрегуляции утрофина. Utrophin is the fetal version of dystrophin, and many believe if you could increase expression, you would see a clinical benefit in patients. Утрофин – это пренатальная версия дистрофина, и многие верят, что если
его расшевелить, то мы получим клиническое улучшение у пациентов. ARMGO is pursuing a collaboration with Servier to develop ranitidine modulators. Эта компания разрабатывает препарат, модулирующий рианодиновый рецептор. Ranitidine is effective in managing calcium flux in the muscle cells, and so this is expected to improve muscle cell function. Рианодин отвечает за освобождение кальция в мышечных клетках, таким образом влияет на мышечное сокращение. BioMarin is also developing next-generation exon-skipping drugs. However, their compound Drisapearson, which was discontinued from advancement earlier this year, is now only available for compassionate use. BioMarin разрабатывает новое поколение экзон-скиппинга. У них препарат называется Drisapearson. Как вы знаете, клиническое испытание было закончено, но они продолжают давать его некоторым пациентам. Kyrgyzstan is working with BioMarin to create a new company called CD Access. We are making these drugs available to patients who are part of previous BioMarin clinical trials. Кюрдюшен работает с биомарином и сейчас обеспечен доступ препарата Drisapearson для многих пациентов, которые раньше были в клинических испытаниях. Currently, we were only in Canada, but we look to advance into additional countries later this year. Сейчас пока это только в Канаде, но в ближайшее время несколько еще стран добавятся к этому списку. Okay. So now, any questions about the current clinical trials in Duchenne? Есть ли сейчас какие-то вопросы про клинические испытания? Yes. I would like to know about your opinion. What do you think why FDA approve antidepressant but not approve Atolorem? Because I think the results of clinical trials is compare. Yes. So I don't know if you want to translate to Russian or. Вопрос был, почему не был до сих пор зарегистрирован FDA препарат Atolorem, тогда как был зарегистрирован препарат Drisapearson, хотя извините, это Yes. So Sarepta pursued something called accelerated approval, which meant they only had to show expression of the biomarker dystrophin. Sarepta прошла через так называемое ускоренное одобрение. Она просто показала, что препарат работает, и была ускоренная экспрессия дистрофина. They have to continue to collect data to demonstrate a clinical effect, but the FDA will consider that as part of a post-approval analysis. И они продолжают набирать данные по пациентам, чтобы доказать, что это действительно работает. PTC actually did a confirmatory clinical trial for Atolorem in a phase 3 population. Компания PTC провела клиническое исследование третьей фазы, подтверждающее действие препарата у пациентов. Consequently, they can't use that accelerated pathway showing dystrophin production. They have to take the traditional pathway of actually showing a clinical benefit. Они показали, что работает путь синтеза дистрофина, но для одобрения нужно показать клинический эффект у многих пациентов. So, while Sarepta had less patients, less data, they benefited from this alternative pathway where they only had to show some level of dystrophin production. Sarepta показала какой-то уровень продукции дистрофина и показала какое-то улучшение у пациентов. As I mentioned, this is very controversial in the US. Most researchers and biotech companies do not think that Sarepta's drug should have been approved based on the data that was provided. Даже в США существует очень много противоречий относительно регистрации этого препарата, потому что многие исследователи не верили, что будет зарегистрирован препарат на основании таких данных, которые были предоставлены в FDA. However, many of the patients that were on the trial do feel they were seeing a significant benefit, and many of their treating physicians believe there was a benefit as well.
Но большинство пациентов, которые принимали участие в этом клиническом испытании, а также большинство врачей, которые принимали участие в этом клиническом испытании, увидели улучшение. So, yeah, that answers your question. Any other questions? Будут ли еще вопросы? Okay. So I will quickly move on to talk about some preclinical candidates. Cure-Duchenne, in addition to having Cure-Duchenne Cares events, also sponsors a lot of investigator research. Теперь перейдем к некоторым преклиническим возможностям, которые сейчас находятся на стадии исследования. And so I don't want to go through all of these, but I will touch on some ones that I think are very important. CRISPR-Cas9, as many of you know, is currently very exciting to many of us in the Duchenne community. Система редактирования генома CRISPR-Cas9 является очень популярной и очень ожидаем очень большие подвижки в результате действия этой системы. Cure-Duchenne has recently helped launch a company called Exonics Therapeutics, which is developing CRISPR-Cas9 for Duchenne muscular dystrophy. Cure-Duchenne помогает одной из компаний, которая разрабатывает вот этот один из методов редактирования генома. In addition, we are sponsoring Kevin Flanagan, who's at Nationwide Ohio in the U.S. Добавок мы помогаем Фланигану, доктору Фланигану, который работает в Огайо. У него исследование направлено на... And he is developing a gene therapy targeting rare duplication 2 mutations. Could you repeat it? Yes, he is developing a gene therapy targeting rare duplication 2 mutations. Он разрабатывает генную терапию, которая должна помочь пациентам, у которых есть редкая дупликация экзона номер 2. Also under development, mini-dystrophin and microdystrophin at companies Bamboo and Solid Gene Therapy. Две компании Solid и Bamboo развивают подход с мини-дystrophinами и микродystrophinами для генной терапии. This approach is also being pursued by our hosts at Marlin Biotech. Похожий подход также развивается в компании Marlin Biotech здесь в Москве. And many people believe that this will have a significant impact on the treatment paradigm for Duchenne. Многие люди возлагают на этот подход большие надежды. This technology encompasses inserting a new vector of AAV9 with a plasmid to express DNA. Этот подход предполагает использование AAV9. Это вектор, в который вставляется кусок ДНК, который несет соответственный нужный ген. And while we cannot encapsulate the entire dystrophin gene, which is too large, a mini-dystrophin sequence or microdystrophin sequence can be used to generate a functional protein. К сожалению, нельзя с помощью этого подхода доставить полный ген дystрофина, однако есть подходы по уменьшению его размера, и это как раз есть микродystрофины, мини-дystрофины, которые частично, может быть, иногда полностью восполняют функцию дystрофина. Some other companies that are working on exciting new technologies include Wave Therapeutics. Есть еще несколько компаний, которые работают на exon skipping. Yes, they use a technology that accomplishes exon skipping with stereo-pure antisense oligonucleotides. Эта компания Wave использует отдельный класс соединений нуклеиновых кислот для пропуска экзонов. These are expected to have a much greater therapeutic effect, requiring a lower dose to achieve much greater dystrophin expression. Они считают, что их класс соединений позволит снизить дозу, но достичь гораздо большего эффекта. Finally, I will also highlight RazRx, which is another Cure Duchenne funded company.
Есть еще одна компания RazorX, которая тоже финансируется фондом Cure Duchenne. They are targeting downstream components of the renin-angiotensin system. Эта компания пытается таргетировать компоненты ренин-ангиотензиновой системы, specifically mass agonists to counter-effect fibrosis in Duchenne. чтобы бороться с фиброзом. Finally, here are a list of the companies that Cure Duchenne has funded and the phase of research they are currently pursuing. На этом слайде представлены компании, которые получали финансовую поддержку от Cure Duchenne, а также стадии, на которой находятся их проекты. We at Cure Duchenne have a lot of hope for many of these technologies and certainly believe that companies pursuing multiple strategies are necessary to achieve cocktail of therapies to treat Duchenne. Мы возлагаем большие надежды на эти компании и, кроме того, надеемся, что эти компании разными подходами сумеют помочь разным аспектам заболеваний и разным пациентам. Thank you very much for taking some time to listen to me talk about Duchenne muscular dystrophy, and I'd be happy to answer any questions the audience may have. Спасибо большое за внимание. Я с радостью отвечу на все ваши вопросы. Thank you. Спасибо. Есть вопросы? Это первый наш докладчик на сегодня. Если вы хотите ему задать вопросы, можно их сделать сейчас, можно задать на кофе-брейке, но на кофе-брейке, соответственно, другие специалисты не услышат ваших вопросов. Поэтому, если вы что-то хотите спросить, лучше это сделать сейчас. У нас есть онлайн-трансляция, там, возможно, есть онлайн-вопросы. Нет, есть вопросы. Нет, есть 6 человек смотрят онлайн, но онлайн-вопросов нет. There are 6 people that watching us online, but they don't ask any questions also. Okay. Very good. Oh, yes. Great. There is a question from Marlene White. Большое спасибо за доклад, за рассказ. Скажите, пожалуйста, вот лично вы какую стратегию терапии считаете наиболее перспективной? Вы как эксперт видите, где будущее лечение заболеваний? Thank you for your presentation. What do you think, which strategy is most likely will help all patients? What do you think, which is the best strategy? Yeah, that's a great question. You know, the data isn't necessarily available to make a perfect determination. But I think gene therapy or gene editing is the most likely approach. На данном этапе недостаточно данных, чтобы сделать какие-то окончательные выводы, но я считаю, что генная терапия, а также генное редактирование является одним из наиболее интересных подходов. This is because they actually target patient DNA, which is the root cause of the problem in Duchenne. Потому что они работают с изначальной проблемой, которая записана в ДНК пациента. Mini-dystrophin or microdystrophin is not a sequence that exists in nature. Мини-дистрофины, микродистрофины не существуют в природе, они созданы человеком. But those sequences are based off Becker's patients who have large deletions of dystrophin, but have a much better prognosis. Но они основаны на тех последовательностях ДНК, которые мы видим у пациентов с дистрофией Бейкера, у которых гораздо лучше, гораздо менее тяжко протекает заболевание. Gene editing using CRISPR-Cas9 has the benefit of being able to remove mutated sections of DNA. Генное редактирование с помощью CRISPR-Cas9 способно удалить участок, который несет в себе мутацию, potentially resulting in a larger functional dystrophin protein being expressed.
И это редактирование, возможно, позволит создать больший дистрофин, больше, чем микродистрофин, мини-дистрофин. However, as both of these technologies would be administered using adeno-associated virus, or AAV, Но обе эти технологии опираются на аденоассоциированные вирусы, AAV. there are significant hurdles to overcome to achieve this delivery in large patients. Есть большое количество проблем, которые мы все еще должны решить, чтобы доставить эти конструкции во все клетки организма большого пациента. Ultimately, we believe to treat older boys, many of the therapies we discussed will still be needed to create a cocktail to address all of the organ systems involved. Тем не менее, мы хотим вылечить всех мальчиков с заболеванием, но большинство из терапий, которые развиваются, потребуют использования в комбинации. Вопрос. Скажите, пожалуйста, спасибо за шикарную презентацию, в первую очередь. И вопрос следующий. Сколько всего зарегистрировано больных миопатией душевной в вашей стране? Thank you for your presentation. The question is how much patients are presented in your registry? So in Kurdistan, Kurdistan is collecting patients data from patients in the Kurdistan Cares program. And so we have a little under 1,000 patients in the registry at the moment. В нашем регистре чуть менее чем 1000 пациентов. При максимальном использовании всех терапевтических подходов, какая продолжительность на сегодняшний день самой возрастной группы? We are talking about patients that they are in your registry. What is the maximum time of life? What is the age for patients that got everything that you recommended? So I don't know in our registry what the oldest patient is. I have heard of Duchenne boys living into their early 30s who are optimized appropriately. Я не могу сказать про всех пациентов, я, к сожалению, не знаю этих данных, но знаю, что есть один пациент, который дожил до 30. И какой возраст у больных миопатией Дюшена на терапии, когда они перестают ходить, ориентировочно? What is the mean age of loss of ambulation in your registry? The mean age or the minimum age? Mean. Mean? I don't know off the top of my head. I would say most boys between age 13 to 17 is when they lose ambulation. We have several outliers. Now that more patients are getting on steroids sooner, we're seeing the age of loss of ambulation increase across the patient population. Я не могу сказать точно, но ориентировочно это где-то 13-17 лет, и пациенты, которые начинают получать стероиды, получают от них, ведут себя лучше на них. Yeah. And this is actually one of the big challenges for companies looking to develop new drugs for Duchenne. Это одна из основных проблем для больших компаний, которые стараются развить новые лекарства для лечения дистрофии Дюшена. The standards of care are improving, and as more patients get on steroids, it becomes very important to show an effect in a population that is optimized. Так как постоянно улучшаются стандарты лечения пациентов с этим заболеванием, то для компаний необходимо показывать, что их лечение работает на той популяции, которая уже хорошо лечится. Скажите, пожалуйста, берете ли вы информированное согласие у родителей пациентов для проведения гормональной терапии?
Do you ask informed consent from parents to give steroids? Yes, it's a decision that is made in concert with a treatment physician and with the parents. Да, и это решение обычно принимают вместе родители и физиотерапевт. Врач. Ведущий врач, хорошо. Yes, as you know, there are lots of complications, so many parents have concerns about small stature and delayed puberty. Многие родители беспокоятся о задержке роста, отложенном половом развитии. As well as behavioral issues. Some patients have reported nightmares and inability to stay focused and seated at school. Также беспокоятся о проблемах с поведением. У некоторых наблюдаются кошмары ночные, потеря концентрации внимания. So, while every family has to do what's right for their, child, it's pretty clear that the steroids do have a benefit in preserving ambulation and potentially increasing life. Каждая семья хочет для своего ребенка сделать максимум все, что возможно, и, конечно же, стероиды помогают им в этом. Разрешите, я доставлю вас сказать то, что я хотел услышать в первую очередь. У вас была только одна компания приведена, которая занимается клеточной терапией, и я не увидел, не обратил внимания на слайде, поддерживали ли вы вообще компании, которые развивают клеточную терапию? In your presentation, there was only one company that is aimed to develop cell therapy. Do you know other examples? Did Cure Duchenne support other cell therapies? Yes, so there is a company called Anagenesis, which is based in Paris, France. They have a partnership with CRISPR Therapeutics to develop a muscle cell therapy. Да, есть компания, которая называется Anagenesis. Она располагается во Франции, в Париже, и у них есть коллаборация с другой компанией, которая ориентирована на CRISPR, для того, чтобы создать лекарства, основанные на клетках, на мышечных клетках. Their strategy is to correct the muscle cells ex vivo and then administer them as a potential therapy. И стратегия состоит в том, чтобы клетки пациента починить вовне, ex vivo, а потом доставить обратно пациента. However, this is very early in preclinical stages, and I think it will be technically very difficult to administer stem cells for muscle as a therapy. Эта компания находится на ранней стадии развития, на доклинической фазе испытания этого подхода, и я считаю, что достаточно сложно будет доставить нужное количество стволовых клеток пациента обратно. So while we support lots of research, Cure Duchenne has to place bets strategically where it thinks it can have the most impact. Okay. Мы должны стратегически мыслить и ставки делать стратегически в те области, которые нам кажутся наиболее перспективными. Okay. Еще вопрос? Так, у меня такой вопрос чисто практического применения. Редактирование генома. Когда? Когда? Это важно. В смысле, моему внуку 3 года. Он успеет? Успеет он? Ну, как это лечить? I have a question about gene editing.
when it could go to clinic, because my grandson is 3 years old, and will he be eligible for such studies? Not. It's an excellent question. It is very early for gene editing. As you can imagine, you have to change 30% of your biomass, edit the DNA in both muscle and cardiac cells. Это очень хороший вопрос. Генная терапия находится сейчас на начальной стадии, и вы должны понимать, что нам нужно примерно 30% клеток всего веса организма проредактировать. So the primary focus is on safety and making sure that this therapy would not have more negative effects than positive ones. Еще очень важным аспектом является безопасность, потому что нам нужно быть уверенными, что эта терапия принесет гораздо больше пользы, чем негативных последствий. The company Cure Duchenne is supporting is called Exonics Therapeutics, and it is advancing the therapy from mouse models into larger animal species in preparation for conversations with FDA later this year. Компания Cure Duchenne поддерживает компанию Exonics Therapeutics, которая развивает такой подход и которая сейчас находится на стадии масштабирования от маленьких лабораторных животных, от мышей, до более крупных животных. И в этом году эта компания планирует провести встречу с FDA, чтобы обсудить возможные пути развития лекарственного подхода. So while we hope this technology will move quickly into the clinic, it is too early to comment on exactly when we might be able to treat patients. Мы надеемся, что эта компания будет развиваться быстро, но сейчас рано говорить о том, когда технология войдет в клиническую практику. However, I will say, if your grandson is 3 years old, he would potentially be eligible for a trial using this technology. Но я считаю, что ваш внук, скорее всего, сможет попасть в такие клинические испытания. Еще вопросы? We have to think. It's 15 minutes left until coffee break. У нас есть 15 минут до кофе брейка. Нет, там такого кофе брейка. I think we can start second part of перерыв. Окей. Давайте сделаем перерыв. У нас кофе-брейк будет вот там. Coffee-break is over here. Over there. Next part we'll start at 12:15. Через полчаса мы начнем следующую часть докладов. Сейчас кофе-брейк. Thank you. Очень сложно, но я могу что-то понимать, потому что я могу влиять, потому что ну вот, если реклама, я могу видеть, что когда у вас не научные не всякие киназы, а более критичные вещи, даже тоже бывает. Нет, я все понимаю, я все понимаю, но я не всегда все могу сказать русский. Вот.
тоже захотел сразу. I mean, all of them. В принципе, кем бы так уже. Ну, в смысле, это как его занимайся можно. Мурафия. Ну да. Если about 8, 10, $15 million spent on Russian government essentially for each business. So the drug 30 million, the drug 30 там можно хотел сказать. Okay, very nice to meet you. Thank you. Big techno park here. It's beautiful. We love it. How do you feel here? It's very big. I think it's Really nice, very modern. Very good. Excellent. Потом хлопаем ногами нашей авто на ходу, а потом делаем Everything works. okay. а потом мы едем сами зигзагом. Вот Леша ложи скинула, а меня нет. Давайте без скидывания лучше. Давайте без... Нет. Чисто поставить сюда. Кого? Один бегло поставить сюда, второй туда. Да, вот Прошу вызвать, внимания, а кто второй еще в здесь твою. остался, у нас этот кофе-брейк. Если хотите один чай, оставить там, пирожки, пожалуйста, присоединяйтесь слева от вас. Он сам. А он все равно, да, разворачивается. Ну, или тут еще минут посередине. Можем ровно сейчас. Здесь розетки и... У меня действительно задел. Это баланс другой, да? Мне показаться нельзя. Вот рядом с вами у нас Дмитрий. Тут сидят замечательные врачи. Просто а да, вот хотите на кофе-брейк. Исключаем.
And this is specific just for cats? Можно вас попросить переставить? Небольшая передвижка. Yeah, surgical oncology. But I spent the last it's complicated, so yeah. Oh, wonderful. Moscow is very beautiful. Wonderful architecture. А переставлять? It's related to It's very starting, very in and different transcriptome and this it's maybe explained why here sometimes maybe it isn't. yeah. No. I'll look at the paper when I come back to my room and read it, and It's interesting. yeah, no, I can give you my card. We can email about it. I've not read that paper before. I would say that my strong sense is that it's maybe more of an issue with inflammation and the immune response. So it's possible that the arteries are smaller, veins are smaller in the leg, maybe they don't have as much extravasation of T cells or something. I mean, it would just seem odd to me that it would be differential genetic expression. It would be more related to the inflammatory response that the muscles are creating. The other, I guess, consideration is that the muscles in the thigh are load bearing. So when you're climbing stairs,